Hare Krishna devotees, all glories to Lord Nrsimhadev on his glorious appearance day. Харе Кришна, дорогие преданные, вся слава Господу Нрисимхадеву и его славному дню явления. You know, Lord Nrsimhadev, when we pray to him for protection, we are also praying for him to destroy the demoniac nature within our heart. Знаете, когда мы возносим молитвы Господу Нрисимхадеву, чтобы он защитил нас, мы также просим его разрушить демоническую природу внутри нас. When he appeared many yugas ago, demons were on different planets. И когда он явился много-много юг назад, демоны находились на разных планетах. Then, as time went on, the demons were on different continents. Потом, со временем, демоны находились на разных континентах. Then, as time went on, demons were even in same families, like the Pandavas and Kauravas. Настало время, когда демоны проникли в каждую семью, как, например, Пандавы и Кауравы. But unfortunately, in Kali Yuga, the demons in the same body. The demon and the devotee are in the same body. И, к сожалению, в Кали-югу демоны проникли в наши тела, и демон, и преданный, все они находятся в нашем теле. So we pray to Lord Nrsimhadev to please to conquer our demoniac qualities and to give us the ability to become devotees. И поэтому мы молимся Господу Нрисимхадеву: «О Господь, пожалуйста, победи мои демонические качества и позволь мне стать чистым преданным Господа». Jai, all glories to Lord Nrsimhadev. Вся слава Господу Нрисимхадеву. But I was a very new devotee. We moved up to the LA temple early because they just purchased the temple in LA, and so there was facility for people to live there. And I was pregnant with my first daughter. И я была только пришла в сознание Кришны, и мы переехали в храм в Лос-Анджелесе, потому что там была возможность, чтобы служить. Со мной была маленькая дочь. In those days, when San Francisco was about 8-hour drive from LA, and when there was a festival up there, everyone would jump in cars and drive up to help the devotees in San Francisco. И в те времена Лос-Анджелес был в 8 часах езды на машине от Лос-Анджелеса, и когда в Лос-Анджелесе нужна была какая-то помощь, все преданные садились в машины и ехали помогать. And I was about 8 months pregnant, so I was very, very big, and Prabhupada told me I shouldn't travel. И я была уже на 8-м месяце беременности, у меня был очень-очень большой живот, и Прабхупада сказал, чтобы я никуда не ездила. So we just stayed, a very few devotees stayed at the temple, and I just made garlands and did a little service here and there. И я и еще несколько преданных, совсем немного остались в храме, и я просто делала какое-то служение, гирлянды. And there was a 4 o'clock artik that I went to. I went to lead the artik at 4 o'clock. И 4-часовое арати начиналось, и я вела это арати. This is in the summer. We had the doors and windows open. It was very hot, and I was the only one in the room. Это было лето, окна и двери все были открыты, потому что было очень жарко. В комнате никого не было. And somebody threw in a firecracker. И кто-то закинул в комнату дымовую шашку. And it makes a big boom. И она взорвалась. I don't know. I just immediately paid my obeisances, but Prabhupada was right upstairs and he heard this. Я не поняла, что происходит, потому что я в этот момент предлагала поклоны, но Прабхупада находился наверху, и он услышал это. He was very concerned about what was going on, and he called Karandar, and he wanted to know if anyone was in the temple room and what was going on.
Он очень обеспокоился, он позвал Пурандану, и он спросил, был ли кто-то в алтарной, что происходит. And Kundra says, yeah, we're okay, Prabhupada. И ему сообщили, что у нас все хорошо, Прабхупада. Then the next morning, Srila Prabhupada came down to greet the deities like he does every morning. И на следующее утро Прабхупада спустился, чтобы поприветствовать божеств, так как он делает каждое утро. And there were just a few of us. He went and sat in his Vyasasan. I was surprised because I thought he'd just leave, but he sat on his Vyasasan and we sat around his Vyasasan. В алтарной было всего несколько человек, и мы подумали, что он поприветствует божеств и покинет алтарную, но нет, он сел на Вьясасану, а мы расселись вокруг него. And he started asking each devotee, how are you doing? How are you doing? And they would answer. И он у каждого преданного спрашивал, как у тебя дела, как у тебя дела, и мы все отвечали. And I was getting more and more emotional, and I was at the end, and I was getting more and more emotional at the fact that here's such a great soul, so concerned about how we were doing. И я была как бы в конце этой очереди, и меня начали переполнять эмоции, что такая великая душа интересуется тем, как у меня дела. Of course, I was pregnant and emotional, but I was so afraid of just crying because I was so emotional. I just wanted to hide. И я была настолько переполнена эмоциями. Конечно, я была беременна. Понятно, что у меня было очень много эмоций, но я боялась, что если я сейчас расплачусь, то я не остановлюсь, и поэтому я пыталась как-то скрыть это. I didn't have much time, but I was trying so hard to compose myself. У меня было мало времени, но я очень пыталась взять себя в руки. But Srila Prabhupada got to me, and I wasn't composed. But he just gave me the most beautiful, loving smile. He didn't ask me, how are you doing? И когда очередь дошла до меня, Прабхупада увидел, в каком я состоянии. Он не стал спрашивать, как у тебя дела. Он просто подарил мне прекрасную улыбку. And then he passed out this paper to us with the prayers for Lord Nrsimhadev. Затем он нам раздал листочки бумаги с молитвами Господу Нрисимхадеву. He had given the stanza, Tavaka Kamala Narenakam Prabhuta Shingham. He gave that a couple of years previously, but he gave us his second part of the prayer, Itona Shingha, Pradatona Shingha. Часть Тава Каракама Лаваре он дал нам уже 2 года назад, но в этот раз он дал нам вторую часть, начинающуюся со слов Ито Нрисимхо. And he taught us line by line, and he gave us the translation. Он научил нас произносить ее строчка за строчкой. And he told us, he said, you chant this every day after Artik, and Krishna will protect you. И он сказал нам, повторяйте эту мантру каждый день после арати, и Кришна защитит вас. And again, it just is overwhelming to me that Srila Prabhupada was even teaching us fearlessness. И я была просто охвачена благодарностью. Прабхупада учит нас бесстрашию. You know, his name is Abhay Charan, fearless at the lotus feet, and he's really teaching us how to be fearless at the lotus feet of Krishna. Его зовут Абхай Чаран, бесстрашный, потому что он обрел прибежище лотосных стоп, и он сам обучает нас бесстрашию в сознании Кришны. I just felt that was a very big blessing in my life, and that Srila Prabhupada is just giving us everything we need to go back home, back to Godhead. И я вижу это как одно из величайших благословений моей жизни. Прабхупада дал нам все, чтобы вернуться назад домой, к Богу. Харе Кришна. Hare Krishna. Jai, all glories to Lord Nrsimhadev. Вся слава Господу Нрисимхадеву.